Hi, welcome back. Today we're learning how to describe people in Russian, talking about their appearance and their character. We'll use important adjectives for height, hair, eye color, and personality. Plus, I will explain grammar so you can build your own sentences. Let's go. Let's do it. Высокий, tall. Высокий, высокий. Невысокий, not tall or short. We have another word for short, короткий, but we don't use it for height. So just use невысокий. Невысокий, невысокий. Среднего роста, of average height. Среднего роста. Среднего роста. Маленький. Small. Маленький. Маленький. Крупный. Large built. Крупный. Крупный. Худой. Thin. Худой. Худой. Толстый. Fat. Толстый. Толстый. For example, he is a tall man. Он высокий мужчина. Он высокий мужчина. She is a short woman, not a tall woman. Она невысокая женщина. Она невысокая женщина. I am of average height. Я среднего роста. Я среднего роста. Have you noticed that we had different endings for a man and a woman? That's because adjective has to agree with gender and number. So for a man we say высокий, for a woman высокая. And for plural высокие. For example, высокие люди, tall people. Какого цвета у него волосы? What color are his hair? Какого цвета у него волосы? Какого цвета у него волосы? Какие у нее глаза? What kind of eyes does she have? That sounds a little bit weird in English. You can say какие у нее глаза, or again you can say какого цвета у нее глаза. That would mean like what color her eyes are. Какие у нее глаза? Какие у нее глаза? Let's look at common hair color. By the way, always use plural for hair. Волосы, not волос. I remember my struggle when I was learning English and I couldn't understand why you say hair, not hairs. Because when I hear hair, I imagine like one long hair. Like I would think like why someone would have like a one long hair on their head. That's so weird. But yeah, if you say волос, that's exactly what Russian's gonna hear. Like a one long hair. You always have to say волосы. So okay, vocabulary for hair. Черные, black hair. Черные волосы. Черные, черные, черные волосы. Русые, that's what Russian usually have. That's like a light brown, a dark blonde. Русые, русые волосы. Каштановые, that's chestnut brown. Каштановые волосы. Каштановые волосы. Рыжие.
red. Рыжие. Рыжие волосы, red hat. Светлые, light color. Светлые. Светлые волосы. Темные, dark. Темные. Темные волосы, dark hair. Remember I said that we have an adjective короткий for short. So here we can use it with hair. Короткие волосы, short hair. Короткие. Короткие волосы. Длинные волосы, long hair. Длинные. Длинные волосы. Okay, now let's look at the color of the eyes. And again, we use plural because we have two eyes, not one, two. So, карие глаза, brown eyes. Карие, карие глаза. Зеленые глаза, green eyes. Зеленые, зеленые глаза. Голубые глаза, blue eyes. Голубые, голубые глаза. Серые глаза, gray eyes. Серые, серые глаза. Okay, now how do we say that someone has green eyes, long hair, or whatever? How do you say I have? In Russian, we actually say at me there is. And actually, there is omitted because you know that a verb to be in present tense usually is omitted in the Russian language. So we're left only with at me, which in Russian sounds у меня. So it's у, at, and then pronoun in genitive case. So я, меня, ей, него, she, нее. So у меня, I have, у него, he has, у нее, she has. For example, у нее длинные каштановые волосы и зеленые глаза. She has long chestnut hair and green eyes. У нее длинные каштановые волосы и зеленые глаза. У нее длинные каштановые волосы и зеленые глаза. У него короткие черные волосы и карие глаза. He has short black hair and brown eyes. У него короткие черные волосы и карие глаза. У него короткие черные волосы и карие глаза. Let's talk now about personality and character. Here are some useful adjectives. Хороший, good. Хороший, хороший. Добрый, kind. Добрый, добрый. Плохой, bad. Плохой, плохой. Злой, angry. Злой, злой. Веселый, cheerful. Веселый, веселый. Грустный, sad. Грустный, грустный. Трудолюбивый, hardworking. Трудолюбивый, трудолюбивый. Yes, it's from two words. Труд, which means labor, and любить, to love. So
the one who loves to work. Трудолюбивый. Ленивый, lazy. Ленивый, ленивый. Аккуратный, neat. Аккуратный, аккуратный. Ответственный, responsible. Ответственный, ответственный. Умный, smart. Умный, умный. Глупый, stupid. Глупый, глупый. Мудрый, wise. Мудрый, мудрый. Решительный, decisive. Решительный, решительный. Заботливый, caring. Заботливый, заботливый. Вежливый, polite. Вежливый, вежливый. Воспитанный, well-mannered. Воспитанный, воспитанный. For example, мой друг добрый и веселый человек. My friend is a kind and cheerful person. Мой друг добрый и веселый человек. Мой друг добрый и веселый человек. Он иногда злой, но обычно вежливый. Sometimes he is angry, but usually polite. Он иногда злой, но обычно вежливый. Он иногда злой, но обычно вежливый. Она очень трудолюбивая и ответственная. She is very hardworking and responsible. Она очень трудолюбивая и ответственная. Она очень трудолюбивая и ответственная. Have you noticed that here again we don't have a verb to be? It's omitted. Yes, we don't say она есть. We just say она трудолюбивая. Now it's your turn. Here are some practice tips. Mix and match different adjectives to describe the people you know. Don't forget to adjust the ending of the adjective depending on gender and number. Use the structure preposition у, then pronoun in the genitive case. У меня, у него, у нее. And don't forget that hair is plural in Russian. Always say волосы, not волос. Yeah, and that's it. Thank you for watching and see you next time. Bye!